Summer holidays vandachu, நம்ம GT Holidays vandachu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. தன்வி பொட்டிக், குயின் ஆஃப் ஹேண்ட்லூம்ஸ், இப்போது சென்னை, காரைக்குடி மற்றும் மதுரையில். இனி வீட்லயே பானிபூரி செய்யலாம் எல்லாரும். ஆச்சி பானிபூரி கிட். And also the plot of Ponman is more very relatable for this middle class. The character ரொம்ப motivation பண்ற மாதிரி ஒரு character தான். So I am coming from a very orthodox family. My father is a priest in church. So engineering student la. ஆமாமா. I don't know what is electrical engineering. வீட்டிலே ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஃபால்ட் ஆயிருந்தா கூட என்ஜினியரிங் படிக்கிறதுனால என்னோட அம்மா வந்து இது ரிப்பேர் பண்ணுறான்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. எனக்கு இது ரிப்பேர் பண்ண தெரியாது. Naalaya Iyakkunar and the season, first season. I came to films because of all these people only, you know, Karthik, Subbaraj, Naalaya Iyakkunar Changed, ellam I will like theater le paathittu you get that fire, no, certain you watch certain films and you feel like yes I should do my film soon kind of a space, no. So made a short film. அது வந்து இந்த மாதிரி யூடியூப்ல அந்த டைம்ல பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு இந்த எங்க கேரளா. அப்போ அது ஐ சென்ட் டு அந்த டைமில் இருக்கிற ஃபேமஸ் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஐஸ்வர்யா ராய் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம். அப்போ தான் புரிஞ்சுட்டாங்க அது ஃபேக் அக்கௌண்ட். ஐ டோல் தம் I'll go for this. If I don't succeed, my manager have agreed to take me back to work. Manager அந்த மாதிரி ஒன்றும் சொல்லலை. I went to Chennai recently also, so I was standing in the street and randomly people came and met and I was like, oh, okay. Then only I realized, okay, this is actually feels like you are in somewhere in your hometown itself, kind of a feel. Someone in Sri Lanka outside, like there they are asking you are Indian actor, no. Here you are asking Malayalam actor. Then you go outside India, you are getting tagged as Indian actor. Like yes, Indian actor. Minnal Murali approach பண்ணும்போது it's very difficult for a Malayalam film to crack a superhero film. A lot of plywood sheets, fixed tires, small trolley tires under the plywood sheets, and we combined 8 plywood sheets together and pulled it with a small mini truck. And then we made Tovino run and Guru Somasundaram run on top of that. The budget was less, that was another blessing. Like when you are in restriction, you become more innovative. So Ponman பார்த்துட்டு சியான் விக்ரம் சார், சிவகார்த்திகேயன் சார், எஸ்கே, ஆல்சோ சூர்யா சார். ஹாய் சார், பேசில் ஜோசப் சார், வணக்கம். தேங்க்யூ. தமிழ் ஓகே தானே சார்? கொஞ்சம் ஃபைன் சார். ஆக்சுவலாக நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் சார். தமிழ் படங்கள் பேசலாம், மலையாளம். நீங்கள் எப்படி இந்த கெரியருக்குள்ளே வந்தீங்க, உங்களோட ஆக்டிங், டிரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் அப்படியே அப்கமிங் உங்களோட அப்படியே தொட்டு போகலாம்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமாக மரண மாஸ் பற்றி பேசலாம். பெரிய ஃபேன், அதை சொல்லியே நான் இந்த இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஆல்சோ தமிழ்நாட்டிலேயும் உங்களுக்கு நிறையா ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க சார்பாகவும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ உங்களுடைய பொன்மேன் ரிலீஸ் ஆகி பயங்கரமான ஹிட். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் சார் நவ்? ஐ மீன் லைக் ஃபீலிங் ஸோ ஹாப்பி ஆக்சுவலி. இப்போ OTT இருக்கிறதுனால it have the potential to go places, no, even though it's not, if you are not able to watch it in theater also. அப்போது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தமிழ், ஆந்திரா, கன்னடா எல்லா, ஐ மீன் லைக் all 3 languages, தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடா, மலையாளம், ஐ மீன் லைக் it's getting good response for Ponman, especially with the OTT, especially it's in Hotstar, no, so everyone is, they can watch cricket and as well as, so the subscription must be there for sure, everyone. So அதனால I think everyone is able to watch it. And also the plot of Ponman is more very relatable for this middle class பசங்க. அவருக்கு ரொம்ப ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இல்லை. அந்த கேரக்டர் ரொம்ப மோட்டிவேஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தானே. மூவிஸு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தானே. இப்போ இங்கே எல்லாம் ரொம்ப டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்காங்க, இந்த மூவிஸு ஸ்பாயிலிங் பீப்புள் வித் வயலன்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். பட் லைக் கேரக்டர்ஸ் லைக் அஜேஷ் also is another way of inspiring people, you know. They should also take, you have to find which you have to choose from films. So I think this is some character you can also, I mean like inspire from, like that lodge scene alla andha mari thana, the motivational class thana andha mari suicide pandra mari. இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனில் இந்த suicidal thoughts, டிப்ரெஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப பிரச்சனை நடக்கிறாங்க. அப்போ அந்த டைமில் அந்த ஃபேஸில் போகும்போதெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்டு, இந்த மாதிரி கண்டென்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷர்,
இந்த மாதிரி ஆன்லைன் அது எல்லாம் இருக்கும்போது இந்த ஆன்சைட்டி இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் பயங்கரமான ஸ்கோப் இருக்குது. வெரி காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு அரவுண்ட். அப்போ அந்த டைமில் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட இருந்தால் அல்லது நம்ம மைண்ட் செட்டு கூட அப்படி இருந்தால் ரொம்ப பெட்டராகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைஃப். அதான் அங்கே எல்லாருக்கும் ரிலேட் பண்ணுறது அந்த கேரக்டரோட அந்த மாதிரியாக ஒரு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ், அவரோட அந்த இன்ஸ்பைரிங் ஐடியாலஜிஸ் எல்லாம். ஏன்னா பொன்மேன் ரிலீஸ் ஆன உடனே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த எஸ்பெஷலாக அந்த லார்ஜ் சீன், நீங்கள் வந்து லிஜோமோட பிரதர்கிட்ட வந்து நீங்கள் சொல்கிறது, உங்கள் நம்ம தாத்தனோ அப்பாவோ நமக்காக ₹1 கூட சேர்த்து வச்சு போல. ஸோ அந்த ஒரு டயலாக் வந்து அவ்வளோ பேர் அதை ப்ரைஸ் பண்ணாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு மிடில் கிளாஸ்லேருந்து வந்தவங்களாலையும் அதை ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் மேன், ஒரு ஃபேமிலி மேனாலையும் அதை வந்து ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது. மிடில் கிளாஸ் இஸ் த மெஜாரிட்டி இன் இந்தியா. வி ஆர் ஆல்சோ மிடில் கிளாஸ். லைக் வி வர் born and brought up in like that. Everyone is like that only. 90% of Indian youth are like that, maybe middle class and below. So everyone could relate to that, such instances in everywhere. Like not everyone are privileged, to do that. So I think everyone can relate and connect to those every dialogue of that character. Life is like a fight and I am Alexander, King Emperor Alexander in that fight. நல்லா சொல்லி இந்த மாதிரி அப்போ அது ரிலேட் பண்ணுறது அதான் அந்த அதனால தான் அந்த ரீச் அந்த ஆடியன்ஸுக்கு அது கனெக்ட் ஆகுது அந்த கேரக்டர். ஒரு ஆக்டருக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமே வந்து அவங்களோட ஃபிசிக்கல் இதுவும் எப்படி இருக்கு, அதாவது ஃபிசிக்கலாகவும் அவங்க எப்படி ரெடியாக போகிறாங்க, மென்டலியும் எப்படி ரெடியாக போகிறாங்க. எனக்கு பொன்மேனை ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயமே வந்து பிபி அஜீஷ் வந்து மென்டலி ஈ வாஸ் ஸ்ட்ராங், ஃபிசிக்கலி ஈ வாஸ் டவுன். அவரால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அவர் அடித்தாலும் அடி வாங்கிட்டு வந்துடுவார். அவரால் திருப்பிலாம் அடிக்க முடியாது. எப்படி அந்த ரோலுக்கு ரெடியானீங்க ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி? அப்போ தான் இந்த கேரக்டருக்குள்ளே நீங்கள் வர முடியும்ல. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡേവിഡ് ഗോലിയാത്ത് ടെംപ്ലേറ്റിൽ தான் இது இருக்குது. இப்போ டேவிட் கோலியாத், the story of David and Goliath. David is little guy, Goliath is like a huge, very similar to that. It's all up to your confidence and it's your mindset more than anything. Even my career is also very, like I am also doing lead roles, but I don't have the physique or like that kind of a appeal as of a hero kind of a space, So but you have to prove yourself with your like body of work. How do you do your work? And you have to be very genuine in doing that. You have to be smart in doing that. So I myself have some kind of traits of Ajesh, like everyone else also. Like whoever fighting for life or something successful in their career or life have an Ajesh inside them for sure. Every dialogue is very relatable for me also. How I have come, how I have gone through all this career and everything. So அந்த மாதிரி தான் அதுதான் ப்ரிப்பரேஷன். அதுக்கப்புறம் லைக் இட்ஸ் ஆல் அப் டு த கான்ஃபிடன்ஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் த சைஸ் ஆர் ஃபிகர் ஆர் எனி திங். யூ டோன்ட் நீட் டு பி தட் பிக் பாடி மஸ்குலர் சிக்ஸ் பேக் ஆர் எனி திங் டு பி அ ஹீரோ. ஆர் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஹேவ் தட் மைண்ட் செட். தட்ஸ் இட். சினிமா எப்படி சார் உங்களுக்கு சினிமான்ற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சது? அதுக்குள்ளே எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனீங்க? எதனால் உங்களுக்கு வந்து சினிமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சது? சினிமாவுக்கு லைக் சின்ன நாளில் இருந்து இந்த மாதிரி ஐ ஃபேசினேட்டட். ஐம் ஸோ ஃபேசினேட்டட் ஃபார் சினிமா. வாஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டில் சார்? ஆமாம், இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்துட்டாங்க ஒரு 2 years. அப்போது ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு என்டர்டெயின் பீப்புள், அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன். ஆனால் ஐ குடன்ட் ஃபைண்ட் ஹவு இட் ஷுட் பி டன். ஸோ ஐ ஆம் கம்மிங் ஃப்ரம் அ வெரி ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி. மை ஃபாதர் இஸ் அ ப்ரீஸ்ட் இன் சர்ச். அப்போது அதனால் அது சினிமா எக்ஸ்போஷர் இன் மை ஃபேமிலி or they don't know anything related to cinema and we have not seen any cinema shooting or anything like that. So even though we love watching cinema, I've never found a way to how to get into films. So we just went with the flow, like going for engineering, like everyone says medical or engineering. That's the only thing my parents also knew actually. That's the only career option you have. So either you go for engineering or medicine. Then I chose engineering, and then you write an entrance and you get a good seat in a good college. அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ணுறது கூட எனக்கு அந்த டைமில் தெரியாது. மெக்கானிக்கல் இருக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் இருக்குது, எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது. இதில் என்ன சூஸ் பண்ணணும்? அப்போ ஆனால் என்னோடய ரேங்குக்கு ഏറ്റവും பெஸ்ட்டு கோர்ஸ் என்னென்னா அது சூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி தான். இப்போது எனக்கு எந்த ரேங்குக்கு எலக்ட்ரிக்கல் தான் கிடச்சிது. First few ranks went to that time electronics was very more trending. Electronics and communication, அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல், அதுக்கப்புறம் மெக்கு, சிவில், அந்த மாதிரி. அப்போது எனக்கு கிடச்சது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஓகே, then I'll go for electrical engineering. I don't know what is electrical engineering. I don't even know how to
ரிப்பேர் அ ஃபியூஸ் ஆஃப் அதுக்கு கூட அந்த பக்கத்தில் வீட்டில் எலக்ட்ரிஷியனை கால் பண்ணுற மாதிரி அது கூட எனக்கு தெரியாது. இப்போ வீட்டிலே ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஃபால்ட்டாக இருந்தால் கூட என்ஜினியரிங் படிக்கிறதுனால என்னோடய அம்மா வந்து இது ரிப்பேர் பண்ணுறான்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. எனக்கு இது ரிப்பேர் பண்ண தெரியாது. நான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்குது, ஆனால் எனக்கு இது என்ன படிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி. அப்போது அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்ன அதுக்கப்புறம் அப்போ கூட இந்த ஒரு வெரி காம்படிட்டிவ் காலேஜ் ஆல்சோ, அகாடமிக்கலி வெரி சவுண்ட் காலேஜ் ஆல்சோ. ஸோ நோபடி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் மூவிஸ் ஆர் எனிதிங் லைக் தட். ஸோ வி யூஸ் டு டூ ட்ராமா ஸ்கிட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் காலேஜ். எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தது. கிளாஸில் லைக் ஈவன் த கோர் மெமரிஸ் இன் மை காலேஜ் ஆர் அவுட் சைட் கிளாஸ் ரூம்ஸ், நாட் எனிதிங் இன்சைட் த கிளாஸ் ரூம். அந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் லைஃப் தான், ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான். அதனால் அங்கே அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்தது. ஸோ வி ஹேட் அ வெரி குட் கேம்பஸ். ஸோ மை காலேஜ் லைஃப் வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஷர் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கூட லைக் மீட்டிங் பீப்புள் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட ஒரு என்டர்டெய்னிங் ஸ்பேஸில் கொஞ்சம் கூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் then you again go with the flow. You enter and attend a placement opportunity. Then I got placed in IT and then I went to job. So அந்த டைமில் தான் அப்போ கூட அந்த ஐடி வேலை பண்ணும்போது இது இல்லை நான் பண்ணுற வேலை இதல்ல. ஆனால் அந்த IT firm was very big and they had so many extracurricular activities. So அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் காலேஜ் லைஃப் மாதிரி தான் அங்கேயும் போயிட்டு இருந்தது. லைக் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் சேம் ஏஜ் குரூப். ஸோ வி வர் இன்வால்வ் இன் ஆல் தி ஸ்கிட் அண்ட் டான்ஸ் அண்ட் டெமோ டான்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம். டான்ஸ் தெரியாதவரோட டான்ஸு, அது இன் சிங்குன்னா டான்ஸ் தெரிய வர்ற குரூப்பு, நம்மளோட குரூப் அவுட் ஆஃப் சிங்கு. அந்த மாதிரி டான்ஸ் குரூப் இருந்தது, ஸ்கிட்டு, லாட் ஆஃப் லைக் ஃபேஷன் ஷோ, டெமோ ஃபேஷன் ஷோ, அந்த மாதிரி எல்லாம் லைக் என்டர்டெய்னிங்காக அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஆனால் ஒர்க் பண்ணும்போது மட்டும் இது எனக்கு சூட்டாக இடம் இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து என்ன பண்ணுவார், என்ன எப்படி நீ கரியர் டிஃபைன் பண்ணுவார். யூ டோன்ட் நோ எனிஒன் இன் சினிமா, யூ ஹவ் நாட் பீன் டு அ சினிமா செட் பிஃபோர். ஸோ ஹவ் வில் யூ என்டர் இன் டு சச் அ ஸ்பேஸ். தென் அகாடமிக்லி அங்கே ரீச் பண்ணாலும் அதுக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா அந்த மாதிரி நினச்சி லைக் படிக்கலாம்னு நினச்சிங்களா? மூவி ரிலேட்டட் இந்த மாதிரி இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வழி. ஆனால் அதுவும் ஒர்க் ஆகலை. அப்போ தான் இந்த தமிழ் இந்த நாளை இயக்குனர் ஆமாம் அந்த சீசன் ஃபர்ஸ்ட் சீசன் வந்துட்டாங்க. அப்போ அதில் கார்த்திக், சுப்பராஜ், நலன் குமாரசுவாமி, பாலாஜி மோகன். அப்போ தான் அங்கே அவர் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹிட்டான ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் தானே. அப்போ காலேஜில் இருந்தே இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தது. இந்த காதல் சொதப்பது எப்படி ஷார்ட் ஃபிலிம் எல்லாம். அப்போ அதெல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் செம்மையாக இருக்குல்ல ஷார்ட் ஃபிலிம், லைக் என்டர்டெய்னிங் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அந்த டைமில் புதுசாக இருந்தது. நார்மலி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்னால் வெரி சீரியஸான ஒரு தீமு, சோஷியல் ரிலவெண்ட்டான, இல்லைன்னா டெலிஃபிலிம் அந்த மாதிரி. இல்லைன்னா ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்னால் சீரியஸான ஒரு தீமு, டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி இருக்கும். இந்த எண்ட் யூ கெட் பிளாக் ஸ்க்ரீன் சேயிங் சேவ் வாட்டர், ஹியூமனிட்டி இஸ் திஸ் திங், அந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் தானே. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி என்டர்டெய்னிங் சினிமா மாதிரி இருக்கிற ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் யூ ஹேவன்ட் சீன் பிஃபோர். So that's where I got to see that for the first time. That's when internet also where like we are also getting அந்த மாதிரி our exposure like visibility எல்லாம் கிடச்சி. அப்போ தான் இந்த நியூஸ் வந்ததுக்கு பாலாஜி மோகனுக்கு அந்த காதல் சொதப்போது எப்படி இந்த சித்தார்த் சார் பிடிச்சிட்டு அவர் ஓகே அது மூவியாக பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வருது. அப்போது ஓகே ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி ஓகே மூவி ஃபீச்சர் ஃபிலிம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. அங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மாடல் அங்கே இருக்குது. அப்போது ஓகே அப்போ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ட்ரை பண்ணால் இது ஓகே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தான் இங்கேயும் அந்த மாதிரி ஒரு என்டர்டெய்னர் கைண்ட் ஆஃப் ஷார்ட் ஃபிலிம். இப்போ அந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அந்த டைமில் மலையாளத்தில் அந்த மாதிரி அந்த டைமில் இல்லை. ஸோ we tried something of that sort, comedy, entertaining short film. So I learned everything like with books and everything, like minimum basics of filmmaking and everything. I didn't know any like technicalities of filmmaking or anything. I just knew how to tell my stories which came in my mind. My instinct மாதிரி அது மாதிரி தான். இல்லை நான் டெக்னிக்கலாக ஒன்றுமே தெரியலை அந்த டைமில். ஸோ ஐ லேர்ன்ட் சம்திங் ஆஃப் பேசிக்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ மேட் அ ஷார்ட் ஃபிலிம். அது இந்த மாதிரி யூடியூபில் அந்த டைமில் பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு இந்த எங்கள் கேரளாவில். அப்போ அது ஐ சென்ட் டு
அந்த டைமில் இருக்கிற ஃபேமஸ் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் சென்ட் பண்ணிட்டாங்க. யாராவது பார்த்துட்டு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்களா? நிறைய ஆள்களுக்கு ஐ ஹவ் சென்ட் இட் டு so many people, like every possible celebrity at that time who were using social media. So most of them were Facebook. Instagram was not there. So Facebookil kuda and mari I don't think there was verified also. Tick marks were also not there. Just say this guy official, it's official. Ada oru verified nu oru proof illa kuda adu even fake account kuda official nu podala. It's not a, so you don't know if it's official or unofficial. அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு அனுப்பிட்டாங்க, எவ்ரி பாசிபிள் பர்சன். அப்போ தான் ஐஸ்வர்யா ராய் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம். அப்போ தான் புரிஞ்சுட்டாங்க அது ஃபேக் அக்கௌண்ட்னு. இல்லைன்னா ஐஸ்வர்யா ராய் அதுக்கு என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம் ஷேர் பண்ணலாம். அப்போது so this one fellow Aju Varghese is, you know, he's a very famous actor here. He acted in your first movie la? Yeah. So he saw my short film. He was popular then also. He is the only one who saw the short film. So he responded and then he asked for my number and I sent him my number. அப்போது பார்த்துட்டு கால் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் he recommended it to Vineet Srinivasan. So Vineet Srinivasan saw my message. I have sent him message already. So he saw my message and he saw the short film and he replied to the same message and he said, I liked your short film. Then I asked, sir, can I be your assistant? அப்போது அவர் I'll let you know, I don't have ongoing commitments or anything soon, I'll let you know அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. So then I again went back to work and I was still working. Then I made another short film with ஒர்க் பண்ணிட்டே parallel-ஆ. ஆமாம். அப்போ I made another short film with Aju Varghese. அதுவும் அந்த டைமில் நல்லா போச்சு. So in meantime Vineet Srinivasan after 10 months he messaged me, are you still interested? So I was like, oh, you still remember, sir? He is messaging me like, so I said, yes sir, I am. Then come and meet me in Chennai. So I went and met him and we sat for a couple of hours and he said, okay, I'm going to start a new film called Tira. So you can join me in that film. And I was like, oh yes sir, I am like, okay, coming. வேலையை விட்டீங்களா அதுக்கப்புறம்? வீட்டில் வீட்டில் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸான ஃபேமிலி, என்ன சொன்னாங்க சினிமாக்குள்ளே போகிறீங்கன்னு? திட்டினாங்களா? இல்லை, அவருக்கு தெரியாதுல்ல இப்போ மூவிஸ் என்ன நடக்குது, அங்கே ஒரு ஃபேன்சி வேர்ல்டு தான் அவரெல்லாம் நினைக்கும் போது. சினிமானா ஒரு மோகன்லால் மம்மூட்டி அந்த மாதிரி தான் சினிமானா. அதுக்கப்புறம் தே டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட். It's a glamorous world, so many stars, they only see stars. So they were confused and concerned, how will you survive in such a world, how will you be able to do a film? But this short film went viral, no? So there was news in my local newspaper in my hometown and all. So in the local page, no, not the main page, in the local page there was interview of me and all. So they were like seeing the interview and their friends and everyone were, interview எல்லாம் வந்துருக்காரு அந்த மாதிரி. அப்போ அவரும் அப்படியா அந்த மாதிரியா, ஓகே. I don't know they like the short film or not, but they have seen some response for whatever I have done. So they were like impressed by that. So I told them I'll go for this. If I don't succeed, my manager have agreed to take me back to work. அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. So there won't be an issue. மேனேஜர் அந்த மாதிரி ஒன்றும் சொல்லலை. ஆனால் அந்த டைமில் வேறு வழி இல்லை. ஸோ அதனால் ஐ ஹவ் லைடு டு தம் சேயிங், or else I would have tried something else because I have a degree, no? So you have some confidence in what you are doing, so somehow you will survive. It's like Ajesh only. That's the only confidence driven me. So my friends were also motivating, like, hey, come on bro, do it. Like, yosichu paaru, after 2-3 years you are coming back to the same company you are working now as chief guest, and the maidella you do it now, otherwise you will not be able to do later. So they were like motivating me, doing that, doing this, and then also lent so much of money for survival and everything. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்களா? ஆமாம். அவர் தான் அந்த பின்ன என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், இப்போ என்னோட ஒய்ஃபு. அப்போது ஷீ வாஸ் ஆல்சோ வெரி சப்போர்ட்டிவ். எலிசபெத், ஷீ வாஸ் ஆல்சோ கிவிங் மீ மணி டு சர்வைவ் அண்ட் எவ்ரிதிங். I had some savings from company, but it was very little because IT companies pay very little in the first 2 years and all. Only you get paid much better later only. So I had a very little savings, but not enough for like
you're only an assistant director, you're not a director yet, you don't know when you will direct and all, so it's a very uncertain space. Family were okay, so I convinced them somehow, and friends and everyone motivated, let's do this. You won't get an opportunity later, maybe, you know, you get settled in a company, you get a good salary, then you have your own EMIs to pay, then you can't take the risk, because when you have EMIs, then you are done. You'll get stuck to what you have to do. You cannot take risk in that. Then you will get married, you'll have kids, then you have a family to feed, you'll have a responsibility. So there is no going back. So it's that's the only time. I was like 22, 23 then. சூப்பருங்க. ஏன்னா நீங்கள் அந்த ரிஸ்க் எடுத்தீங்கல்ல, அதுக்கு தேங்க்யூ. ஏன்னா நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கலன்னா இப்போ டிரெக்டர் பேசில் ஜோசப், ஆக்டர் பேசில் ஜோசப், ப்ரொடியூசர் பேசில் ஜோசப்போ எங்களால் பார்த்துருக்க முடியாதுல்ல. ஆமாம், ரிஸ்க் எடுத்தால் தான், ஐ மீன் லைக் எவ்ரி ஒன் வி சி, when they do out of their comfort zone only they'll be, not everyone are privileged to in that space, no, everyone have to do some kind of a risk in their life, comfort zone. Ipo neenga kuda in the job il vandadu, you have taken a risk to do that, no, that's why you are in this position. Yes. So everyone who are like, who made a like a face out of themselves have done that actually. So I also chose that path actually. So that one decision at that point of time, like, let's do this, don't wait, let's do this. You don't have to think much about it. First I didn't think much, if I fail what will I do, you know, you think too much about that, then that's it. But if you don't think and just do what you want, when what your heart says, that's the where you know, that decision, that choice of for your lifetime happens. So that happened for me. சூப்பருங்க. Then I went to make Kunji Ramayanam. உங்களுடைய Vineet Srinivasan only have acted in that film as the hero. அடுத்து கோதா பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் கோதா ஃபிலிம் 2017. அதுக்கு அடுத்து ஒரு பெரிய கேப் இருக்குது ஆஃப்டர் மின்னல் முரளி. சூன் உங்களை டிரெக்டராக பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். எனக்கு என்னென்னா, நீங்கள் உங்களுடைய படங்கள் சூஸ் பண்ணுற விதமே ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்குது. அந்த கதை, அந்த ஸ்டோரி லைனே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. இப்போ ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டாலும் அது ஒரு மிடில் கிளாஸ், லோயர் மிடில் கிளாஸில் இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலி தான். ஹவ் யூ சூஸ் யுவர் ஸ்கிரிப்ட்? எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்க? என்ன மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருந்தால் ஓகே பண்ணுவீங்க? I prefer the story first, how it is going, more than what my space, like, you know, more than that I prefer the story, how it is. உங்களுக்கான ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கணும்லாம் இல்லை. நல்ல மூவியாக இருந்தால் it's good enough. The better films will come for sure, no? Like, first you have to see how this film will go and how will film this work or not. So that story, how you are able to contribute, what's your space for performance, other secondary. And first, as a film, it should be a good film. Just be a part of good films. That's the only thing which I have in my choice of scripts. If the script is good, the story is engaging. It shouldn't. Sometimes some people come with just an exciting idea, but such ideas maybe they won't excite you enough in a theater. That idea will burn out in half an hour or something. After that, you need to have another couple of solid ideas to keep you engaged for 2-hour film. Otherwise, so you just shouldn't get excited with that idea alone. Like, sometimes the idea will be extraordinary. Like, then you commit the film soon, like seeing the idea itself. But you have to also see how the screenplay is also turning out to be, how the entire film is going out to be. All this is the check that, like, satisfying all the boxes for the entire 2.5-2-hour screenplay. So if that works, then you see about your character, if that is also contributing to the story. It's not just even if you take away my character, if the plot is still going, then you don't need your character at all. So that's a very important thing. But before coming to lead role, I never used to do that, because I used to do as a part-time job only. Like, I used to do all the supporting roles, the hero's friend, the comedy sidekick, who is always have the space just to do body language, visual comedy, verbal counter comedy, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸில் தான் இருந்தேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த கொஞ்சம் மாதிரி லீட் ரோல் வரும்போது தான் இந்த ஒரு responsible, you have also the responsibility of catering to the audience expectations and everything, no? So you are the face of that film. So அதனால you have to be more conscious and careful about what we are doing. So the first priority is story, how the idea is engaging enough for the 2-hour film. Then your space as a performer, whatever you are given.
and then the crew of the film, when we talk and discuss with them how your sensibilities match, how you are able to communicate with these people, so all these things. ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன படங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ரோல்ஸ் அல்ல அதுக்கும் கம்மி அந்த மாதிரி தான், கேமியோஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிருந்தீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஜானிமன்லேருந்து உங்களுக்கான அந்த லீடு வந்து பெருசாக ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஹீரோ அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த படத்தோட லீடாக பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க. எப்படி சிதம்பரத்துக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு, எப்படி உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு, இல்லை நான் பண்ணலாம், ஒரு லீடாக பண்ணலாம் அப்படின்னு எப்படி அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு? சிதம்பரத்தோட படம் சூஸ் பண்ண போது that's idea only, like not what I have talked about. I didn't get it was not ஸ்க்ரீன் ப்ளே கிடைக்கல. இல்லை, அது அந்த ஐடியா, இந்த ஒரு இங்கே ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி நடக்குது, அங்கே ஒரு லைக் டெத்து நடக்குது ஆப்போசிட் நெய்பர்ஸ், அதுக்கடையில் நடக்குதா கான்ஃப்ளிக்ட், ஒரு டிப்ரெஷன்லேருந்து கனடாவிலிருந்து வந்து பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒருவர், ஆனால் அங்கே ஒரு டெத்து, அதோட ட்ராமா. இதில் ஒரு பயங்கரமான கான்ட்ராஸ்ட், ஒரு ஐடியா எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது. ஆனால் அந்த டைமில் ஐ டென்ட் ஹாவ் தட் ப்ரிவிலேஜ் டு see if there is enough screen play or anything like this is like first film, so I was also அவருக்கு அது ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம். ஆமாம். ஆனால் சிதம்பரத்துக்கு ரொம்ப விஷன் இருக்கிற மாதிரி, லைக் he then proved with Janaman, then he proved obviously with Manjumal boys later. Chidambaram and Ganapati was also there, they both came for the movie, so they needed someone like me. They kept me in their mind writing that Joymon character. So I was very excited. Oh, someone finally have wrote a character thinking of me in their mind. So that I felt so privileged. Like people have thinking about me. Otherwise, if they didn't get that actor, then they'll try another actor. If they are not getting that actor, then they'll come to me as a sidekick. இல்லைன்னா கொமேடியன் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு கி லைக் you are the first option, we don't have any other option if it is not you, அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. So I was like, okay, I'll do this film no matter what, let's do this. So ஆனால் I was very surprised how the film was made, and இந்த செட்டில் அது ப்ராசஸ் நடக்கும்போது தான் it's actually a very brilliant film actually they are making. Wow, it's like Chidambaram is very talented. இந்த எடிட் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த லொக்கேஷன் வெரி ஃபன் லொக்கேஷன், கோவிட் டைம்ஸ் தான். அப்போது நினச்சேன், ஓகே, லைக் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் கோயிங் டு பி குட். Chidambaram was terrific at the set also. We were like discussing, he gave the space for improvisation. He also gave so many improvisations during the shoot also. Comedy, he really does comedy well. Even though Manjumal Boys is a very serious film, you can see Janaman to see how humor film he had made. So he is brilliant in comedy also actually. ஓடிடியில் ஆக்சுவலி படம் இப்போ வர ஆரம்பித்தோன்னே தமிழ் ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க உங்களோட அடுத்த படங்கள் என்னென்ன. ஏன்னா இப்போவே எடுத்து உங்கள் ஃபிலிமோகிராஃபியில் அடுத்த படம் ஓகே ஏப்ரல் 10 வந்து மரண மாதம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ ஓடிடி தாண்டி இப்போ உங்களுக்கான தேட்டருக்கும் ஒரு புல் நிறைய பேர் வந்து உங்களுடைய படங்கள் பார்க்குறதுனால வரப்போகுது. தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஓடிடிக்கு அப்புறம் உங்கள்கிட்ட யாராவது ஒரு மெசேஜ் இல்லை அங்கே இருக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும்? வெரி குட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்சுவலி. இந்த like we are also is online, no, so we get like comments and everything whenever we post a photo, or people you see people send me Instagram reels and all, and the Tamil meme page reels ellam, like they send me, my friends and all send me in Instagram or in WhatsApp or family group and all. So I think still in the family group? Of course. Okay. For sure, friends group are there, family group, everything is there. So it's very overwhelming to see such response. It's all because of OTT. You are so lucky to be in this phase of like the OTT is booming quite a lot. Its boundaries are narrowing. If the film is good, you can go beyond borders and everything. So the kind of appreciation for Jay He, Guruvayur Ambalanadayil. So many people, like I went to Chennai recently also. So I was standing in the street, and randomly people came and met, and I was like, oh, okay. Then only I realized, okay, this is actually feels like you are in somewhere in your hometown itself, kind of a feel. I went to Sri Lanka recently. So there also, shoot, I cannot tell. I went to Sri Lanka. There also like so many Sri Lankans actually. Appo oru like a guy came and he video called his mother.
Sri Lankan mother. So she was like, oh, I like Jay Jay Guruvayur Ambalanadayil, his sister and mother. So it felt like you are seeing someone in Kerala only, like someone in Sri Lanka outside. Like there they are asking you are Indian actor. No, here you are asking Malayalam actor. Then I mean when you go outside Kerala, they will ask you if you are a are you that Malayalam actor kind. Then you go outside India, you are getting tagged as Indian actor. Like yes, Indian actor, Indian actor. So you are representing your country itself in some other country. There also you are getting some sort of. So it's a very good feeling actually. Somehow this is reaching. So that's a good phase only because of OTT actually that has happened. Before that you never had the opportunity to see Malayalam films or any other language films beyond borders other than in theatre. But now this is like a very good space, no? So it's a very nice feeling, and the love from Tamil audience is very overwhelming actually. They like care someone like their home itself kind of a space. அங்கே இருக்கிற டிரெக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் அவங்க கூடலாம் உங்களுக்கு பழக்கம் இருக்கா தமிழ் டிரெக்டர்ஸ்? இப்போது இந்த மின்னல் முரளி பார்த்துட்டு அங்கே இருந்து நிறைய ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் we have called and messaged and met and everything. அதுக்கப்புறம் இப்போ பொன்மான் பார்த்துட்டு சியான் விக்ரம் சார் have called me and talked like quite a lot of time actually. So he was such a nice man to call me and appreciating and everything. He found some time for that. I'm also a big fan of his film, so it was so nice to see that. Also Karthik and sir SK, he also is like we always keep in touch. So he is also like we also admire each other for our body of works and everything. So he is also very always keeping in touch kind of a space we have. Also Surya sir have messaged few times. So, I mean like so many of the actors actually have got in touch in some way or the other with some film or the other film. So they don't hesitate in appreciating, I believe, irrespective of the language. If you find someone good in something, I think they have that heart to appreciate. So I really do admire that kind of a humbleness. அங்கே இருக்கிற படங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அங்கே இருக்கிற டிரெக்டர்ஸ்? I mean like I came to films because of all these people only, you know, Karthik, Subbaraj, Naalaya Iyakkunar Changed, Jigardanda ellam I will like theateril paatittu I felt like I should do films soon. I got that I was still I have not done my film yet at that point of time. You get that fire, no? You watch certain films and you feel like yes, I should do my film soon kind of a space, no? So Jigardanda was one of them. Soodugavum was one of them. And the time vanda nariya padangal alla I mean like inspired me. That was the phase where you were just about to get into the films. Pannayaarum Padmini was one of them. Mundasupatti, like so many films. So those which we can also connect kind of same age group or just above my age group kind of a filmmakers. So the sensibility were also matching so well. Of course, a big fan of Kamal sir, Maniratnam sir. So been watching their films my childhood also because I come from Sultan Batteri, Wayanad. So most of the Tamil films used to release in my city, I mean like town. No big Hollywood films or other language film never used to release there. It's a very rural space. So Malayalam films used to release there and Tamil films. That's the major audience there. Also, it's a border town. My father actually is from Nilgiri district. Okay. So I have the Tamil connection actually. So I mean, they migrated from Kerala only, but they finally settled there in border town named Erimad. It's near Ooty, Nilgiri, not Gudallu, near Gudallu. So Tamil films used to release quite a lot there. Like Vijay sir ரொம்ப பெரிய ஃபேன்ஸ் இருந்தது அந்த டைமில். இந்த அன்னியன் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த மாதிரி பயங்கரமான ரஷ் எல்லாம் இருந்தது. அது லைக் விச் டிஃபைன்ட் அவர் சைல்ட்ஹுட் ஆக்சுவலி, லைக் கைண்ட் ஆஃப் பிக்னஸ் யூ சி ஆன் ஸ்க்ரீன். மலையாளத்தில் அந்த பெருசு படங்கள் இருக்குல்ல, அந்த மலையாளம் மோர் ஆஃப் அ காமெடி, கொஞ்சம் கூட ட்ராமா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது பிக் படம் பார்க்கணுன்னா தமிழ் படம் தான் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இல்லை சங்கர் சார் படம் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி. ஸோ தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் ரியலி டிட் ஹேவ் டிஃபைன்ட் மை ஃபிலிம் கல்ச்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ தமிழ் அண்ட் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் போத், பட் டெஃபினெட்லி பீயிங் someone very near to a border town and people who admired Tamil cinema, so I was also part of that thing actually. எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு பர்சனாக
ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க சினிமாக்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம்? I feel very responsible in terms of my work actually. Only if that way you can survive. It's not just about getting the opportunity to films. ஒரு டிசிப்ளினும் தேவையில்ல சினிமா? Very much actually. Getting an opportunity, you will, okay, that's a great opportunity to get an opportunity. That's very much needed. But making use of that opportunity and survive is even tougher actually. It's a very competitive field. People help each other, but only if you prove you get the opportunity, you get another work. That's how it goes, no? It's very competitive. If you are in a downfall, someone else will come up for sure. It's like everyone can learn cinema now, and also to prove your talent with online social media, YouTube, Instagram, you can prove, and it's more easier to get a face for yourself in this changing scenario, and you can easily get into films. Maybe if you are an influencer or a YouTube celebrity, maybe you get casted in a film soon or later, or you can get to make a movie maybe if you have a good idea in you. So it's a very competitive field, but at the same time it's very healthy competitive. It's very important for you to very consistent at what you are doing. So it's very easy to get carried away with the success or anything, you know. It's a very tricky space, the luxury or the limelight, everything can easily make you distract to something else. Maybe you just get carried away, you get lazy, you take it for granted or anything like that. So I strongly believe, and I wish I shouldn't go into that space or anything like that. Whatever which I am today is because of my consistent work actually I've done. I've never taken it for granted. I tried to move every time out of comfort zone, trying to prove even better. Even as a director, I wanted to grow out of comfort zone and do better films, bigger films. Aspire for big. That's how you will learn. You don't stick to comfort zone, so you will make another comfort zone film. That template will get saturated and you will be out of the field. But you have to push yourself and saying, okay, I made this film, now next film I'll make even bigger, or something more with a big ambition or anything. So that's how you will also have the power and push from behind yourself, saying, hey, you're going to do this kind of film with this kind of budget, with this kind of an actor, so maybe you have to work even harder. Okay. That's how I think it will. So you have to look yourself at maybe at your 70s or 80s, what you are then. So you have to start your work now. When you are at that kind of an age, saying, okay, no, it's too late, but I have to learn, then it will be too difficult. Now it's a very good age group for you to push yourself harder, work harder. You also have the brains working, engaged and everything, very aggressive age. So I think we shouldn't rest actually. You have to keep on pushing yourself. ஒரு டிரெக்டர் ஆக்டராக இருக்கனால உங்களுக்கு அந்த ஈச் கிராஃப்ட் வந்து உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே போகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கா? இப்போது டிரெக்டராக இருக்கனால ஆக்டிங் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கா, இல்லை ஆக்டிங் பண்ணுறனால உங்களுக்கு டிரெக்ஷனில் ஏதாவது அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதா, ஹெல்ப் பண்ணுதா? As a director, you learn, no? I've told, just like I've told, you learn quite a lot as a director in terms of writing, in terms of technicalities, in terms of storytelling, the use of all those tricks and hacks or techniques. So, and you see films quite a lot. You see other directors' body of works. You see, you keep on learning in some space as a director. So that helps me as an actor while listening to a script, choosing a script, or maybe during the discussions also with the directors before the shoot and everything. That's where you have also the space to discuss. So that's there for sure, being a director, because somewhere you are also writing your own script then. So you're always in that space actually, that brainstorming, writing characters, like envisioning your film also. So you are always engaged with kind of writing or something in your. So somewhere or other you can reflect it to the films you are acting also. So I think it quite helps a lot in terms of choosing and doing films as an actor. But as an actor, how it will, so when you're acting with certain directors, like if you say Chidambaram, like an example, or Vipin Das, Guruvayur Ambalam Nadayilan Jaya Jaya He,
is a brilliant commercial filmmaker. Or Dilish Pothan or Shyam Pushkaran. Like I have worked with them for Joji and Paltu Janwar, and the director is also Sangeet. And also all these directors, Nitish from Falimi. So you get to learn from them also. So you are going to their set, and the way they are doing their film, how they are giving you the feedback as a director to an actor. So that's that's another way of learning how that directors are dealing, which you can also learn from them. So that you can implement as a director when you are directing. Now when I'm sure when I direct, I'll try to give more feedbacks and layers to my actors also that can definitely improve their performances and everything. So it's a good learning process if you are keen and observant in what you're doing, and that openness for learning is there. I think both will really do help for both the professions actually. Even in Ponman, it was a literature actually, so based on a book. When a book is made to a film, the kind of depth and detailing you get that character is very different than you read a screenplay or a narration to do a film. So that book I've read for like many times. So many times I've read that book. So some way or the other, I got into the character so easily. So that the dialogues and everything were coming naturally for me. Even for every shoot, I didn't have to by heart or any dialogues or anything, or monologues, anything. Because I've read that book so many times. Because you get the detailing, depth, layers of the character, how he looks and how he behaves, everything is there. So that's another learning process. See, the book gives you so much of depth for you. So maybe you'll write your screenplay maybe more detailed or anything that will help the actor later. He can also get into even more than what you narrate to him. Maybe that is another way of doing. I really do believe that book actually did help me perform better in Ponman than any other film actually. அந்த எமோஷன்ஸ்லாம் அப்போ எப்படி கிராப் பண்ணீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும், அந்த அம்மா லிஜோமலோட அம்மா வந்து ஒரு கடற்கரை ஓரம் நிற்பாங்க. கடற்கரையில் அவ்வளோ ஃபுட்டு, ஏன்னா அவ்வளோ பேர் வரலன்றனால அப்படியே அந்த பீச்சில் வந்து அந்த ஃபுட் எல்லாத்தையுமே கொட்டுவாங்க. அப்போ ஒரு ஷாட் இருக்காது, நீங்கள் அவங்கள பார்ப்பீங்க, அவங்க உங்களை பார்ப்பாங்க, உங்கள் கண்ணில் லைட்டாக ஒரு தண்ணி வர மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அவங்க எவ்வளோ தூரம் கோ த்ரூ பண்ணுறாங்க. பட் இன்னொரு பக்கம் ஆஸ் அ மிடில் கிளாஸ் பர்சன் நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலியை காப்பாற்றுறதுக்கு அந்த நகையை நீங்கள் வாங்கிட்டு போகணும். ஒரு சின்ன எமோஷனில் நீங்கள் அவ்வளோ விஷயத்தை வந்து கன்வே பண்ணீங்க. லைக் அவங்கள நீங்கள் ஒரு அம்மாவை தான் பார்க்குறீங்க, ஏன்னா உங்களுடைய அம்மாவோட ஏஜில் தான் அவங்களும் இருக்காங்கன்றப்போ பல எமோஷன்ஸை வந்து ஒரு சின்ன சீக்வன்ஸில் வந்து அதை நீங்கள் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் இல்லைல்ல. அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? That scene and all were like the most beautiful scene in the book actually. So it was very original also. You are waiting outside the room for the first night of a newly married couple, and you are looking at the light, and you are seeing this mother like dumping the waste at the sea. So that was the hook of that book actually. That's where you hooked. Until then it was okay, where it is going, what is this book is all about, what is this all about. Then at that point, this is something original which I have never seen in any cinema, never ever anywhere. That was written so beautifully and poetically in the book. So that's where you get hooked. So actually that book really did help me. Also the director for sure, Jyoti Shankar, he is also from the same setting, and he is also like it's based on his true story actually. He was not Ajesh, but he was one among the friends in Ajesh's gang. So based on that his story only, the writer Indu Govind sir, he wrote the book and he fictionalized it little bit from his own space. So it's based on a true story. So the director also knew the setting and the emotions and how the incident really had happened, everything. So that detailing is also there. So I read the book first before narration or anything. So literature padikkumbodhu you have your own vision, no? I mean like you envision everything, you visualize everything you read, and rather than you see a movie or anything or you hear a narration, there you are seeing someone else's vision. So
I had that opportunity for the first time. Like, you're reading a literature and you get to vision something. So then you listen to the narration of the director and how he is also seeing, and then you adapt both. So it was like a new process entirely for me. Reading a book, getting into a character, getting to know a story, then you getting into a director's vision, and then slowly becoming to that space. So that combination of both, so that really did help actually. So that is another, I thought of maybe another way of approaching, maybe like approaching films. Maybe that will also help every actor, any other actor, even when you are doing also another film. Maybe a combination of something like this maybe helps the actors better when you are also directing a film, rather than just narrating and feeding your inputs, your way of things. But let them also get an opportunity to how they get into the skin of the character through their own imagination and everything. So I think that's a very good learning process I had. So somewhere or other, not every film you can write a book and then you don't have that opportunity. But somewhere or other you have to find a hack actually to let the actor also get into the skin of the character somewhere or other. The book actually really did help me a lot. மின்னல் முரளி வந்து இந்தியன் சினிமாவில் வந்து ஒரு ட்ரேட்மார்க்கான ஒரு ஃபிலிம். ஒரு மலையாளம் சினிமா ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட்டில் வந்து எந்தெந்த படங்களும் எடுக்காமல் ஒரு மினிமல் பட்ஜெட்டில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சூப்பர் ஹீரோ சப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை சக்சீட் பண்ணது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம். உதாரணத்துக்கு அதில் நீங்கள் அந்த ரன்னிங் சேசிங், அந்த டொமினோ ஓடுற அந்த இதை எப்படி மேட் பண்ணீங்க? அண்ட் ஆல்சோ அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் ஒரு ரிவெஞ்சும் இருக்கும், ஒரு எமோஷனும் இருக்கும். ஒரு ஃபைட் அண்ட் எமோஷனை வந்து பேரலாக ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பீங்க. அது எப்படி ஸ்க்ரீன் பிளேல கொண்டு வந்தீங்க? இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும் பேசிடலாம். மின்னல் முரளி அப்ரோச் பண்ணும்போது for sure, it's like you have said, it's very difficult for a Malayalam film to crack a superhero film. So you cannot go with the budget all the time, because you have to, the kind of benchmark people have in their mind are Marvel films or like big superhero films. So they are for sure going to compare with such films. டவுட் இருந்துச்சா ப்ரொடியூசருக்கு எப்படி இதை பண்ண போறீங்க அப்படின்னு? Everyone had that doubt actually. So first thing we had to crack was we should do a solid script actually. You have to find, like, put all your effort in the writing first. Then you find time for VFX and action. You cannot just say, okay, let's mount everything on VFX and action. Let's just depend on that VFX and action because it's a superhero film. First, our basement should be strong. The writing should be like very strong, and everything should be working as a film. Even if you take the VFX or action out of the film should work. So it should work as a drama. The film should work as a proper drama. The superhero, its action and VFX should all come as a bonus to that. So that's how we put a lot of effort in the writing actually. The writers, Arun and Justin, so they have also worked quite a lot. So it was also their first films, and so they were also like so aggressive in that space. So we had a lot of brainstorming, learning process in terms of screenwriting, like how to crack such a screenplay. Every effort in the initial stages went into writing than anything else. Once we cracked the script where you have this solid justification of everything, you have the emotions, you are rooting with the emotions of the characters are very universal, the emotion is universal, somewhere or other you are kind of relating to the characters well. Now you add more all those technicalities into that space. Now you start constructing your house. The basement is strong, now you can start constructing over that. So that's how we have worked. So then we were thinking about how to crack and everything with the budget we have. The VFX, in terms of VFX, even if we like superhero running, you have to run as a lightning speed. So everything we use practical effects, and like the mix of practical effects and VFX. We cannot just go with VFX only for sure. So you have to show, you cannot just show a close-up shot of boom, someone have passed. You have to see 3-4 seconds of the superhero running from that end to this end in a wide shot. That's how you only get convinced he's running super fast. Like, you can have that cheats and hacks of close-up shots and everything, but such shots should be there. But for that you have to either do 3D like a VFX. But even if the best VFX company in the world does that, it's still VFX. It's not real for sure. They have created it, so that will look unnatural for sure, and we don't have the budget for anything like that.
So then we have seen certain films and everything, and like did a research and everything. So there was this concept of carpet run where you have seen in airports where there is a vacillator. Instead of escalator, you have a vacillator. So when you stand on the vacillator, that will carry you. Now you walk on the vacillator, you feel like you're walking fast. Now if you run on the vacillator, you are walking faster. So again, with another, if you keep a slow moving object near to the vacillator, you feel like you walking more faster, you know. So we thought of implementing such a concept on the road actually. So we took a lot of plywood sheets. We bought plywood sheets and fixed tires, small trolley tires under the plywood sheets, and we combined 8 plywood sheets together and pulled it with a small mini truck. And then we made Tovino run and Guru Somasundaram run on top of that. And we placed slow moving scooters and slow moving cars also along with that. And then they made to run in an empty road in Pollachi actually. We shot in Pollachi. So there was no big traffic and all, because it was a big hassle, because you have to pull, then it was a thin road, then you have to reverse and unhook it and replace it back in the back, and then you have to go back, and then you have to come back again. It was a very time consuming process, and also trial and error. We have never done it before, nobody have done it before, so you don't know how will it work or not. Only after you getting the shot only you know this is working. So such things we have tried. So that was the most exciting thing of doing such a film. You are doing things and you are experimenting things. That's where the engineering thing comes into filmmaking also. Some way or the other, you are using your academics also into the film, no? So you get that kind of a feeling like you do something and succeed. So with like a proper teamwork, the art director also, Manu Jagat, the stunt director Vlad Rimberg. So everyone, the action, the Supreme Sundar sir, Kalay Kingston, he was an associate then. So everyone like was so excited to do that. We went to know Guru sir, like how this will turn up to be. But once we like tried three days for that to get the first shot. It was first it was not working. Then we tried again with, first there was no tires. Then the road was all getting damaged because of plywoods getting pulled. So that smooth flowing was also not working. So then we had to go find trolley tires, so many trolley tires. So that kind of bulk tires were not available. So we went to some warehouse in Coimbatore or anything. And then somehow we managed so many tires. Then now we had to fix the tires. It was very complicated logistics. But when you finally get one shot of superhero running from that in a wide frame, that from that end to this end, 4 seconds of superhero running, then you feel like you are actually doing a superhero film. Like the character is actually running fast in front of you. Now it's all VFX to remove all these plywoods. You just refix it with the rod in VFX. So that's the VFX which have to be implemented. So VFX team also have done a pretty good job, Andrew, Mindstein Studios. So it was a good mix of both. Also this telekinesis thing, no? This BD and all is shivering. So we used electromagnets inside. We kept magnet inside the BD, and then there was a paper underneath the BD, and underneath that we had electromagnets placed. And so we, when on shot itself, it should start shivering. It's not like the shot opens with this thing shivering. In the shot itself, it's static, and then slowly it starts shivering. So it's like we kept electromagnet, and we charged the electromagnet using power. So when the electromagnet came, and the magnet inside the BD was confused with north or south because of the flux, and then the BD started shivering and vibrate. So there was good science which were used in all these things. So that's how we cracked the VFX. I mean, instead of spending for the VFX and everything, to make it look real, because that was real. Because that was actual BD in a single shot from static to movement. So that's like, it's real. So shouldn't get distracted from the film because the VFX is bad. You know, that's the big challenge you are facing, because you don't have the privilege of doing too much of VFX. So
So that's how we cracked the entire thing. Now with the climax and everything again, we didn't shoot in a studio floor or anything. We shot in real location. We set the entire location with fire, cloths and everything. So they all look real because they were all real. So everything was done real. Very few VFX we had done. Everything was done with practical effects. So that's kind of big learning for me also as a filmmaker. Going forward also, maybe doing a film, you should something. The budget was less. That was another blessing. Like when you are in restriction, you become more innovative. If you had the luxury of everything, then you would have been lazy. You would have shot it in a studio floor. You would have had green mats all around, and then you would have turned it into CG later. I mean, like extended it later, or everything would have done with 3D or anything. But that wouldn't have had looked this real for sure. So I think sometimes restrictions do make you more innovative. So I truly wish I shouldn't fall into the space of luxury even going forward. Even if I have budget, I should aspire for even bigger, maybe for at least 4 or 5 times the budget of that film. The film should look that kind of aspiration, and then you have to put all your effort into experimenting and finding new things to explore. I think that's how you learn also. மரண மாஸ் ரிலீஸ் ஆக போகுது April 10. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேர்ட்ஸ். நிறைய விஷயங்கள் பேசுனீங்க சினிமா பற்றிலாம். ஸோ இந்த படம் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் ஓடிடியில் நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடியே எல்லோரும் தியேட்டரில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க தமிழ் ஆடியன்ஸு. மரண மாஸ் பற்றி அதில் ஒரு ஜென்சி, அந்த ஜென்சியா அந்த மாதிரிலாம் ஏதோ இந்த ஹேர் கலரிங். It's more not Gen Z, but he's a 2K guy. So like very relatable kind of a space, but it's comedy, little bit exaggerated comedy. So it's directed by one of the associates of Minnal, Murali, actually, Shiva Prasad. So his short films are all very impressive. His ad films and everything were very fun driven. So many pop culture references are all there. It's kind of a spoof comedy actually. So many old films are like kind of spoofed in some way or the other, but it's not a complete spoof film. There are portions of spoof in that, but also at the same time you have like comedy, little bit of drama, but it's not just one character driven film also. The entire set of characters are playing the lead in that film. I'm just one among the group actually. It's not this character alone can't travel or any kind of hero's journey or anything. So Suresh Krishna sir is playing, Ajesh Madhavan is playing, Anishma, she's a new actress, Siju is there. So it's a fun film. Babu Antony sir is there also. It's a fun film produced by my very best buddy Tovino. So it's another interesting combination. So I think it's people will love the film. ரொம்ப நன்றி. ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு தமிழ் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கீங்க. சீக்கிரமாக தமிழ் சினிமாவுக்கு வாங்க, சீக்கிரமாக தமிழ் சினிமாவில் நடிங்க. ஐ திங்க் ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க, அதை நம்ம லேட்டராக அதை பற்றி பேசலாம். சீக்கிரமே தமிழில் வாங்க, சீக்கிரமாக டைரக்ட் பண்ணுங்கள் செஞ்சு. ஏன்னா ஒரு பெரிய கேப்பாக இருக்குது, ஒரு 4 years கிட்ட ஒரு கேப் ஆகிடுச்சு. I'm also trying. Still didn't happen actually because like I've said, the ambitions and the aspirations are big. It's not you're in control. Okay, we hear that you're gonna direct Surya. அது உண்மையா? எதுவும் பேசுனீங்களா? டாக் போச்சு? No, I'll let you know whatever it's there. Nothing is confirmed yet for anything. Okay. Not just for anything like that. So like so many news are coming, I don't know which. I'm also coming to know certain news only through social media only. So not sure how and everything is placed yet, but aspiring for big actually. So soon I wish I'll have a update. Thank you so much. Thank you. Summer holidays vandachu, நம்ம GT Holidays vandachu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. தன்வி பொட்டிக், குயின் ஆஃப் ஹேண்ட்லூம்ஸ், இப்போது சென்னை, காரைக்குடி மற்றும் மதுரையில். இனி வீட்லயே பானிபூரி செய்யலாம் எல்லாரும். ஆச்சி பானிபூரி கிட்.